Xin chào các bạn đã đến với kênh Cuộc sống với vợ Mỹ. Mình là Khôi. Và Mỹ là em nè. Xin chào, em là Kelly. Hôm nay Khôi sẽ thi lấy bằng lái máy bay điều khiển ở bên Mỹ. You're gonna pass, I just know it. I hope so. Anh có hồi hộp không? Quá hồi hộp. Hồi hộp quá. Why? Because it's hard, I think. But you've been studying for so long. I know. What are you most nervous about? What part of the test? Maybe the weather. Weather. Okay, tell me something about the weather right now. Right now it's stable air and overcast. Perfect. There you go. Poor visibility. See? Xin chào các bạn, hiện tại Khôi bây giờ là đang ở trước sân bay nhỏ ở San Diego. Bây giờ bữa nay Khôi chuẩn bị đi thi lý thuyết để lấy bằng lái máy bay điều khiển drone. Khôi cũng rất muốn lấy bằng lái bay máy bay nhỏ, nhưng mà cái đó chắc đợi lần sau. Còn hôm nay là lấy bằng lái drone. Thì bằng lái drone thì mình thi lý thuyết thì mình học về thời tiết, hàng không của bên Mỹ và luật lệ điều khiển lái máy bay drone và luật lệ hàng không và luật lệ thời tiết. Nói chung là những luật lệ thì Khôi mấy bữa nay cũng học gần 1 tuần hay 2 tuần nay rồi, cho nên bây giờ Khôi chuẩn bị vô thi và thi là có 60 câu thì hy vọng Khôi hôm nay có thể thi đậu và không có rớt. Boy, how are you feeling? I'm nervous about like reading the aviation map, you know. So yeah, I'm just nervous. I hope I'll pass because it does cost money to take this test. Can you But- get a refund if you fail? No, you have to pay another $160 just to test another time. So Yeah, you need to pass. yeah, Boy, is this a timed test? yeah. I think you get 150 minutes. Oh, really? How do you get in? So this is the test. I am waiting for Khôi to finish his test. I'm actually right across the street, and there is this airport where if you have a license and you want, you can fly a small private plane like one of these ones behind me. And it's actually pretty cool because a lot of people are here in the parking lot just kind of watching planes take off and land. It's kind of a cool sight to see, not something you get to see every day. I had no idea that this was so close to us. I hope Khôi is doing well in the test. I'm sending him good testing, positive vibes. He's very nervous, I know, but I feel like I know he's going to pass. I'm very, very confident he's going to pass. So Khôi really, he hates taking tests, but he's always taking a test somehow, because when we were in Vietnam last time, he decided to take the motorbike driver's license test. He was really nervous about that one too, because his Vietnamese in terms of writing and reading, he says that he's not very confident with that, and part of the test is a reading and writing test, so he was really, really nervous, but he passed that test as well. I remember that day very clearly because we had to wake up super early, and I was able to watch him take his test, and they announced right then and there out loud if you fail or if you pass. So that was really interesting. He told me about his dream to become a pilot when I met him, and secretly, I'm glad he didn't pursue the dream of becoming a pilot, because I don't think I ever would have met him, but I do support him in getting his license if he wants to like do it as a hobby, you know what I mean? But to be a pilot, I would be too sad because he'd be gone all the time, you know? It's so cute. Honestly, I'd be a little bit frightened to fly in one of those. And no offense to Khôi, but I don't know if I'd be ready to fly in him for him to fly me in one of those planes. He's always like, oh, if I get the license, the pilot license, we can just fly, you know, wherever. It's like renting a car. You just rent the plane, but I don't know about
about all that. It seems kind of scary. I'm scared enough to get on the big plane with people who've been flying planes for how many years? I don't know. But so Khoi is still inside testing. He's been in there for about 40 minutes or so. Just waiting here, waiting to see him come out, like with a smile on his face, hopefully happy that he passed. I wonder if he gets his certificate right away. I'm not sure. Xin chào các bạn, Khôi mới đi thi xong ra và Khôi đậu được 92%. Cái cô trong văn phòng nó nói là cái điểm của Khôi là điểm mà cao nhất mà cổ được thấy, và làm Khôi rất là vui, rất là nhẹ nhàng, tại vì mình 92% pass and take one. Take one. Mình được 150 phút để thi, và trong 150 phút đó thì có 60 câu hỏi, thì trong 60 câu hỏi đó mình trả lời, và Khôi trong 60 thì Khôi có 5 câu hỏi sai, và bây giờ sau khi lấy được cái điểm này á, mình sẽ apply để lấy cái bằng, và sau này Khôi sẽ quay nhiều drone footage cho các bạn xem. Ok. Ok các bạn, mình đã chờ tới 1 tháng trời, bây giờ nó mới gỡ lại. Cái này là cái bằng lái, giống như nó sẽ gỡ mình giống như cái bằng lái xe vậy đó. Để tôi mở cho để coi. Open this. Charting the next century of flight. Hai người này là hai người anh em chế ra máy bay đầu tiên ở bên Mỹ nè. Thì thật ra các bạn, nếu mà mình lái máy bay điều khiển mà mình lái chơi thôi thì mình không cần lấy bằng. Nhưng mà Khôi lấy bằng tại vì Khôi muốn mình tự tin hơn, tại vì mình lái máy bay ở trên trời á, điều khiển máy bay ở trên trời á, mình phải nên biết mấy cái luật lệ của hàng không ở bên Mỹ. Cho nên Khôi quyết định học rồi lấy bằng. Nhiều khi mình lái máy bay á, có nhiều người xung quanh người ta sẽ không thích mình lái, người ta sẽ kêu mình đáp xuống, người ta không thích, người ta sẽ gọi cảnh sát. Thì nếu mà mình có bằng á, thì mình sẽ trình bày với lời cảnh sát, với lời họ mà mình không cần là mình biết luật lệ của hàng không. Cho nên có bằng á, thì mình biết luật lệ thì mình có tự tin hơn. Thì bây giờ thì Khôi có bằng rồi, Khôi sẽ dùng máy bay điều khiển, sẽ bay xung quanh San Diego cho các bạn xem. Và bây giờ nước Mỹ nhiều quy định quá, cho nên có nhiều chỗ mình không thể bay được, thì có chỗ nào mà bay được thì Khôi sẽ giới thiệu thành phố San Diego cho các bạn xem từ góc cạnh ở trên trời dòm xuống. Ladies and gentlemen, this is your co-pilot speaking. Hope you've been enjoying the flight so far. If you haven't already, it is now safe to use your phone to press like and leave us a comment below. We're approaching sunny San Diego, and if you look right outside your window, you can see miles of breathtaking coastline.
If you're looking for things to do during your stay, I highly recommend visiting any of the many beaches that the city has to offer. The weather shouldn't give you any trouble as it continues to settle around a mild 75 degrees or so year-round. The local time here is 7:32 p.m., and if the beaches didn't catch your eye, how about that sunset, folks? We're beginning to make our final descent, so we welcome you to sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. Welcome to America's finest city, everyone. Ladies and gentlemen, we'd like to ask that you fasten your seatbelts as we are making our final descent into downtown San Diego. As always, we want to thank you for flying with K&K Airlines. We know that you have many options when it comes to travel, and we appreciate that you choose to adventure with us. Cảm ơn và xin chào.